Saraswati Printing Press was introduced in Bhavnagar in 1938, and they were well known for printing publications at a greater speed and efficiency in multiple copies. It was originally called Saraswati Chhapkhanu, run by Bhikhabhai Parikh. Shantilalbhai Parekh worked as an apprentice under Bhikhabhai, and once he came of age, the press was passed on to Laxmandas Parekh, his uncle, in 1939. The Chhapkhanu was renamed as Saraswati Printing Press. સામાન્ય રીતે આપણે ત્યાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ને ક્યારેય ઇન્ડસ્ટ્રીનું દરજ્જો ન મળ્યો. જે મારા ફાધરે અને મોટા ભાઈ જીતુભાઈએ એક એવો અભિગમ કેળવ્યો કે આપણે એને એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્સેપ્ટથી ડેવલપ કરવું, અને જ્યારે કોઈ પ્રેસમાં 15-20-25 માણસોથી વધારે ન હોય ત્યાં અમારે ત્યાં કમ્પોઝિંગ, પ્રિન્ટિંગ, બાઇન્ડિંગ આ ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટમાં થઈ અને 150-200 જેટલા સ્ટાફની પણ સંખ્યા થઈ ગઈ. Rajoo Bhai Parekh, son of Shantilalbhai, went on and apprenticed under Ravishankar Rawal and Bhikhabhai Rawat for block making and printing. He also trained at V.S. Bal & Co. and Delight Process Private Limited in Bombay to learn further about the then modern technology of block and screen printing. He brought all these learnings back to his press, and publication orders were being received from writers, poets, and noble members of the society such as ministers, secretaries of state, etc. Monthly publications of cultural institutes such as Lok Bharti and Lok Milap were also printed here. In its peak period, the press ran for 12 to 15 hours a day. On the other hand, Kahaani was self-published by Saraswati Printing Press to add more jobs to the press and keep it running. આવી જ બધી વાતો અને સામાજિક સહયોગ આપણને આર્કાઇવ્સ તરફ પાછા લઈ જાય છે. The library at Putney family houses over 6,000 books in more than 5 languages. These books also reflect Sir Putney's vivid interests as a statesman. Some books from the collection can be seen here on display. While musing on these stories, they pose a question as to what one might discover in Bhavnagar. What other histories are waiting to be listened to be cared for?
The exhibition ends with, or maybe it's a beginning to, something else. Sir Patni's speech, Art and Nature, from Anjali publication by the Young Club, Bhavnagar. The speech expresses his thoughts on connecting art with nature, but also subtly hints at the regional and national importance behind preserving artistic and cultural practices. Here are some key excerpts from Sir P's speech at the Lathi Sahitya Parishad in 1933-34. સંપાદક લખે છે, સ્વર્ગસ્થ સર પ્રભાશંકર પટનીના કલા અને કુદરત વિશેના વિચારો દર્શાવતું તેમનું લાઠી સાહિત્ય પરિષદ વેળાનું ભાષણ જે હજુ સુધી અપ્રકટ છે તે અમો નીચે રજૂ કરીએ છીએ. કાઠિયાવાડની કલા અને કારીગીરીના સંગ્રહ જેવું આ પ્રદર્શન ખુલ્લું મૂકવાનું મને કહેવામાં આવ્યું છે, પણ હું જાણી શકતો નથી કે સાહિત્ય પરિષદને અંગે ભરાયેલા આ પ્રદર્શનને ખુલ્લું મૂકવાની ક્રિયા મારે હાથે કરાવવામાં મારા અધિકારનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે કે મારી યોગ્યતાનો. હું તો એટલું જ સમજુ છું કે બંને તેટલી સેવા કરવી, પણ આ કાર્યમાં તો સેવા ઉપરાંત ફરજનો પણ વધાર છે. કારણ કે આખી જિંદગી સુધી આજ્ઞાધીન રહેવા સર્જાયેલા એક માણસને અહીંના નરેશે પણ આજ્ઞા કરી, એથી સેવાની ભાવનામાં ફરજનો વધાર પણ ઉમેરાયો છે. I have been asked to inaugurate this event, an exhibition which brings out the art and finesse seen in Kathiawad. But it remains an enigma whether I have been asked to perform this task on the basis of my rights or my eligibility. I simply understand that I am here to serve, and serve I must. Of course, here the element of duty is equally relevant. Moreover, the king here has also requested me to perform the inauguration. Hence, my services have been topped up with a sense of duty, and I am obliged to comply. Art is a beautiful version of our emotions, and expressing it through words is not an easy task. This version is so profound that giving it a verbal form ruins its very essence. Nature itself is full of art, and an artist can barely fathom and grasp a speck of it. This beauty and art in nature is then expressed by an artist through his painting, by a singer through his musical compositions, or by a sculptor through his sculptures. કલા એ ભાવનાનું સ્વરૂપ છે. શબ્દમાં ચિતરી શકાય એવી એ વસ્તુ નથી. એ ભાવનાનું અંતર એટલું ઊંડું છે કે તેને શબ્દમાં ચિતરનાર નિષ્ફળ જાય છે. કુદરતમાં જ એટલી બધી કળા રહેલી છે કે કલાકાર તો એમાંથી અણુમાત્ર સુંદરતા ગ્રહણ કરે છે, અને પછી કુદરતની એ સુંદરતા ચિત્રકારે ચિત્રમાં ચિતરેલી, ગાયન કે સંગીતમાં ગાયેલી, કે શિલ્પીએ ઘડેલી જુદા જુદા સ્વરૂપમાં આપણે ચર્મચક્ષુથી, આંખથી જોઈએ છીએ. A similar era seems to be going on in Hindustan at present, when the ancient tradition of one country experiences the interference of that of another. The result appears to be like that of adding curd to sweetened milk. I would personally opine that rather than showing arrogance of false patriotism and taking pride in our rich culture, we must take in and absorb with modesty and politeness all the good that other cultures and traditions have to offer. હિન્દુસ્તાનમાં એવો કાળ ઘણા સમયથી વહે છે, છતાં એ વાત ખરી છે કે જ્યારે એક દેશની ચાલી આવેલી પ્રણાલિકામાં બીજા દેશની પ્રણાલિકા દાખલ થઈ જાય ત્યારે દૂધપાકમાં છાશ નાખવા જેવું થઈ જાય છે. છતાં હું એટલું કહીશ
કે દેશ અભિમાનથી આપણું કેટલું સારું છે એમ કહી ભૂતકાળને યાદ કર્યા કરવો એ ગઈકાલની વાતને ફરી ફરી પીસ્યા જેવું છે. માટે આપણને જ્યાં જ્યાં કલા લાગે અને શીખવા જેવું લાગે ત્યાં ત્યાં નમ્ર ભાવે અને દેશ અભિમાનની ભાવનાથી તે ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ. To read the full speech, scan the QR code presented on the video. આ આખી વ્યાખ્યા વાંચવા માટે સ્ક્રીન પર આપેલા QR કોડને સ્કેન કરી લો.